with Alexander Downer. Well, there appears to be no end to the human misery in Indonesia as Jakarta seems unable or unwilling to control the rash of independence struggles festering throughout the archipelago. Just this week, there have been killings in West Papua, attacks on humanitarian agencies in West Timor, and further violence in Ambon. The longest-running sore is in the Malukus, an island chain just to the north of East Timor. There, more than 4,000 people have died in 2 years of fighting, portrayed as a war between Christians and Muslims. The province is cut off from the world. Aid organisations have pulled out, as has the international media. The only news comes from refugees who managed to escape the turmoil. Dateline's Kerry Brewster met up with a group of them who have come to Australia to lobby for United Nations intervention. Malukan church leaders flew into Sydney recently. They'd spent the day in Canberra, pleading for help to end the horror in their homeland. James Hare, President of Australia's Uniting Church, believes the government should take the lead in lobbying for UN intervention. It's worse than East Timor, and I think it's of the order of Kosovo, if not worse than that. And we are talking about incredible levels of brutality and vast numbers of deaths. Ceasefire agreements have failed, Christians and Muslims continue to die, and Sami Titile, leader of Ambon's main Protestant church, is no longer talking to his Muslim counterpart. Karena untuk berkumpul saja sudah susah, apalagi dengan hancurnya terjadi barikade di jalan-jalan, mobil tidak bisa lewat, orang tidak bisa lewat, telepon yang terganggu, untuk saling telepon itu sudah tidak bisa. Travelling with him is Augustinos Aish, head of the Protestant Church of North Maluku. Do you feel any way responsible for the current situation, in that as head of the church in Halmahera, you were in a position to tell Christians that violence wasn't acceptable? Apapun yang mereka, emosi apapun yang mereka miliki, saya sebagai seorang pendeta dan sebagai seorang ketua sinode, saya berusaha keras untuk meredakan keadaan itu. Dan pernah ada yang meminta kepada saya, Bapak ketua sinode lebih baik Bapak perintah saja kami untuk pergi berperang. Saya bilang biar leher saya dipotong, tidak akan keluar dari mulut saya sebagai seorang ketua sinode untuk perintah anggota jemaat pergi berperang. This is what the two men have failed to stop. The war between Christians and Muslims spread to the North Malukus late last year. But the island of Ambon, from where these pictures were smuggled, is where it all began. Much of the city of Ambon has been destroyed. Fighting continues between Christians and Muslims, who are now backed by thousands of Jihad fighters, white-clad holy warriors who have arrived in waves from Java since May to avenge Muslim deaths. Sent ostensibly to quell the violence, the Indonesian military has joined in the killing. When a soldier reportedly shot dead a 5-year-old boy, this man, Nico, helped carry the body to Ambon's military headquarters. Pada waktu mereka menembak secara langsung, ada salah satu bapak yang umurnya kurang lebih 54 tahun. Bermaksud mengangkat mayat. Pada waktu beliau bermaksud mengangkat mayat, tembakannya kena pantat dan tembus di perut. Pada waktu mengangkat mayat, begini, tembakannya begini, kurang lebih 2 meter jaraknya, dan beliau jatuh dengan mayat. Pada waktu saya melihat hal yang demikian, saya mundur. Pada waktu mundur, saya dapat kesempatan, saya lari, ada yang jatuh kembali. Saya kira itu jatuh karena diinjak teman, padahal tertembak. Jadi yang semua berjumlah 4 orang waktu meninggal. Dan luka-luka saya tidak tahu. Itu yang saya Nico has escaped to Australia. From the safety of suburban Adelaide,
He and other refugees are trying to get the latest news from home. They're all Christians, Reverend Titule's parishioners, who fled the terror of Ambon and survived a dangerous sea voyage to Darwin. They know of only one telephone number left that's working, and luckily today it answers. Halo. Halo, selamat sore. Sini dari Australia sini. Halo? Dari siapa? Dari Om Ois di Australia sini. Mau bicara dengan Mama sedikit. Dengan Telmi punya Mama kah? Oh, temo mama ada pergi keluar. Jadi siapa ada di situ di rumah yang bisa bicara ganti Telmi punya Mama? Oh, papa lah mama. Jadi The news is bad. More Muslim Jihad troops are expected in the province, and most Christians have fled Ambon city for the mountains. Those who remain feel trapped. Bahwa kalau ya, ketum punya daerah wilayah sekarang untuk ketum bergerak ya. dari perbatasan Batu Merah Merdeka sampai ke itu Ya. sekitar ya tidak sampai 1 kilo lah, sekitar 800 meter itu, Pak. Oh, begitu. They've all left relatives behind. Lalu For Welly, coming to Australia meant the heart-wrenching decision to part with her 10-year-old daughter. Belum ada, jadi saya belum banyak berpesan, saya cuman titipkan kepada opa, omanya sama tante-tantenya di sana. Berat sekali, tapi ya harus memilih. Karena kedatangan saya di sini saya pikir bisa membantu banyak orang di sana, saya mau melakukan itu. Ironically, the song these people are singing is one of peace, of Muslim-Christian unity. For centuries, it was what the Malukus was renowned for, its religious tolerance. Kehidupan orang Maluku, baik itu agama Kristen maupun agama Islam, itu sangat akrab. Keluarga-keluarga saya yang orang Islam juga punya rumah hancur, dibakar. Sampai datang mengungsi ke rumah saya di kompleks Halong orang Islam juga. Saya melihat itu, saya sedih, saya menangis dengan mereka. How could the Malukus descend so quickly into brutal civil war? It's never been as simple as Christians versus Muslims. Decades of transmigration, the policy which sent tens of thousands of Muslim Javanese settlers to the Malukus, was resented by locals. Reverend Aish says when fighting spread to his island, it wasn't initially Muslim against Christian, but settler against native Moluccan. Jadi di ibu kota kecamatan Kau itu antara orang Kau penduduk asli itu sudah ada kesepakatan antara orang Kau Muslim dan Kau Kristen bahwa kalau ada serangan lagi datang pada hari Minggu orang Islam yang menjaga di perbatasan. Kalau pada hari Jumat, orang Kristen yang menjaga di perbatasan itu. Tetapi 24 Oktober itu adalah pas hari Minggu, orang Kristen ke gereja, dan orang Islam yang menjaga pemuda-pemuda Muslim. Dan orang Muslim dari Malifut datang menyerang, jadi mereka itu saling menyerang satu dengan yang lain antara Muslim-Muslim. What is more, Reverend Aish says provocateurs have been at work. Unnamed outsiders who have used the religious division to create the conflict. Jadi ini bukan cuma soal, sebenarnya ini agama ini kan cuma digunakan. Tuh, kalau menurut saya lihat hanya digunakan oleh orang-orang tertentu punya ambisi politik. Di situ sampai udah menyebar bahwa Kristen Islam udah baku hantam di kota, Kristen Muslim sudah baku bakar. Saya bilang, ini apaan ini? Ternyata udah banyak provokator-provokator yang menyebar di seluruh Ambon, di seluruh penjuru Ambon yang bilang Islam Kristen baku pukul, Islam Kristen baku hantam.
Add to this the presence of thousands of soldiers. This footage showed the lie of their impartiality. Here they were giving covering fire as Muslims attacked Christians. Many have now openly sided with Jihad militants and local Muslims. It's what the man on the other end of the telephone line to Ambon is speaking of so desperately. Aparat TNI juga ada yang turut terlibat ini. Jadi militer juga terlibat dalam penembakan untuk rakyat di sana kah? Iya Pak. Ya. Iya Pak, iya. Jadi dari pasar sementara itu pasar-pasar yang dibangun itu semua sudah habis dibakar, semua habis. Sudah habis karena aparat ini Laskar Jihad sudah kasih habis semua. Lewis used to be a policeman. He gave up his uniform when the force split along religious lines. He says the conflict escalated when weapons for Muslims arrived by the shipload. Saya mendengar cerita dari atasan saya, teman-teman yang waktu itu terlibat dalam menghancurkan, membuka itu peti kontainer dan bagikan kepada rakyat Muslim. Dan bukan senjata-senjata biasa saja, seperti senjata-senjata AK, M16, SS1 yang Indonesia mengatakan SS1 dan M16 itu dibagi-bagikan dan senjata AK. Nico fled Ambon with his wife, son and 2 nephews. He claims to have been a local leader, that he helped defend a section of the city's Christian business district. Instead of trying to stop the attack, he claims the Indonesian military joined it. Pada waktu kami ditembak oleh tentara, saya komando teman-teman untuk mundur. Pada waktu kami mundur, seorang pendeta datang mengatakan bahwa ini lokasi kita yang kita harus mempertahankan. Tapi tentara terus menembak kita dan sudah ada jatuh korban. Karena saya tidak mau jatuh korban lebih lagi, saya suruh mundur. Pada waktu kita mundur, Muslim masuk terus. If you get on a plane and fly north from Darwin, when you leave Bathurst and Melville Islands underneath in a jet, 10 minutes later you are over the Maluku Islands. That's how close it is. The Reverends Sammy Titole and Augustinos Aish believe the Australian government wants to help. Dalam percakapan di Europe sampai di Australia di sini, kami mendapat kesan bahwa mereka sangat memperhatikan masalah kemanusiaan ini, apalagi tentang penderitaan, pembantaian dan pembakaran. Last year, Australia acted to save East Timorese lives, but it's unlikely to do the same for Moluccans. At a time when the government is trying to mend its relationship with Indonesia, it's given no indication that the ongoing tragedy there is anything but an internal problem for Jakarta to solve. Kerry Brewster reporting there. Next week, Dateline travels to the tiny Persian Gulf state of Qatar. It's the home base of a new Arabic Middle East news service which is daring to tell the whole truth and antagonising everybody in the process.